de la Liberté que vous voyez à la gauche du pont devant nous est devenu un lieu de recueillement pour tous les admirateurs de la princesse. In front of us, the Alma Bridge, close to the tunnel where the Princess Lady Diana had a fatal car crash in 1997. The Flame of Liberty, which you can see on the left of this bridge in front of us, has become an unofficial memorial to the princess. Davanti a noi il ponte dell'Alma, che si trova vicino al sottopasso, dove la principessa Lady Diana ebbe un incidente di strada fatale nel 1997. La fiamma della libertà, che vedete alla sinistra del ponte davanti a noi, è diventata un luogo di raccolta per tutti gli ammiratori della principessa. Mesdames, messieurs, le commentaire commence maintenant de la zoologie. Ladies and gentlemen, the commentary start now on the guide. Il commento inizia adesso nell'audio guida. Devant nous, le pont des Invalides, avec sur la gauche l'immense verrière du Grand Palais, inauguré en 1900 pour l'ex-Miss universelle. Il abrite des expositions temporaires. In front of us, the Invalides with on the left a huge glass roof of the Grand Palais. The Grand Palais was inaugurated in the 1900s exhibition, and it houses the Grand Exhibition. Davanti a noi il ponte degli Invalidi, con alla nostra sinistra l'immensa vetrata del Grand Palais, inaugurata nel 1900 come esposizione universale, ospita delle esposizioni temporanee. Le commentaire continue de la zoologie après le pont Alexandre III, devant nous inauguré en 1900 pour célébrer la naissance de Paris. Il a été le premier pont de Paris à traverser la Seine d'une seule arche. Il possède un petit frère construit quelques années plus tard à Saint-Pétersbourg, le pont de la Trinité. The commentary was on the ride after the Alexander surgeries in Paris, which was inaugurated in 1900 to celebrate the friendship between France and Russia. It was built in Paris, the Stammer River, last year. He has a little brother built a few years later in St. Petersburg with the bridge. Il commento riprende ieri dopo il ponte Alessandro III davanti a noi, inaugurato nel 1900 come simbolo della città per la messa. Un primo ponte in Parigi ad alzare la cena nel sito. Un fratello di noi costruito qualche anno fa
sono per esempio un punto di attività. Le tecnologie come il cellulare comunque non c'è